Hello, Jayed and Samira. Who is the best today? Who will be the best Obviously, today? isn't that Who, obvious? Me. you are the best speaker today? Yes. Okay. Why? How? I just know. I mean, I'm just confident. Zayed, what about you? Well, I'm going to let the viewers decide who's the best today, and as well as you is there present as our judge. So you guys got to decide it. So, Samira, what's your specialty that you think that you are the best today? I don't talk a lot. I'm just up to the point, and whatever I say, it's just proper, unlike other people. Okay, Zayed, do you think you talk a lot? Yeah, I do talk a lot at some extent when there is reasons to support it, but there are also some uh, environment or some places where I don't talk a lot. So it depends actually What to whom, What do you think? You where are I'm going. what do you think? You are a public speaker. What do you think? Or you are going to be a public speaker? Yes, in future, I think I'm gonna do it. So I'm gonna regulate it within. Let's say if I'm doing a public speaking, obviously I'm gonna talk a lot and make points clear specifically. But when it's on one-to-one session, then I'm gonna keep it to the point. That's it. That's great, Samira. So, do you think you are a public speaker? No, I get stage frights, so I don't think I'm good at that. But then, yes, he has a plus point. He does not get stage frights. He can be a good public speaker compared to me. Okay, let's see. There is a competition, and we'll see who is the best today. So, Samira, first, what games are popular in your country? Well, I don't know about outdoor games, but when it comes to indoor games, I see my brother and my cousin brothers. They're always playing PS4. They play specifically FIFA or Call of Duty. This is what I see them playing. ডিয়ার ভিউয়ার্স, যারা আমাদের সাথে আছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে আমাদের আজকের এই শোতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট কম্পিটিশনে। সো রেগুলারলি সামির আমাকে বলে স্যার আই এম দ্য বেস্ট, এবং জাহিদ বলে স্যার আই এম দ্য বেস্ট। সো হু ইজ দ্য বেস্ট আপনারা ডিসাইড করবেন। দুইজনের মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে, স্পিকিং কম্পিটিশন। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা বলে দিবেন যে হু ইজ দ্য বেস্ট টুডে, এবং কে কোত্থেকে লাইভটি দেখছেন আমাদেরকে শেয়ার করে দেন। আপনারা লাইভটি শেয়ার করে দেন এবং কমেন্টে জানান যে কোত্থেকে লাইভটি দেখছেন। দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন, জাহিদ, what games are popular in your country? Well, in terms of mobile games, I would say PUBG, which is quite popular in our country, as well as Free Fire. And there are other games as well, like Call of Duty, let's say Hitman Blood Money, and in my time it was GTA 5 as well as San Andreas and Vice City. But in these recent days, mostly people play PUBG and Call of Duty as well as Free Fire. That's great. Thank you, Zahid. You're the best right now. Second question goes to Samira. Do you play any games? No, not in particular. Right now, I don't because I don't have the time. I'm just so busy throughout the day. I don't even think I would ever play games because it's just not for me. I enjoy spending my time through doing other things other than, playing games when I'm bored. Jayed, do you play any games? Yes, I used to, but recently I don't. I used to play Hitman Blood Money, which was one of my most favorite game, as well as some games related to war and taking in countries. It's all things I need to make myself busy with back then, but now I'm quite busy. So I used to actually. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে স্পিকিং টেস্ট হয়ে একজন এক্সামিনার থাকে এবং একজন ক্যান্ডিডেট থাকে। বাট আমার সামনে আজকে দুইজন স্টুডেন্ট যারা কিনা দুইজন ক্যান্ডিডেট হয়েছে। সো হু ইজ দ্য বেস্ট? আজকে একটা কম্পিটিশন হচ্ছে স্পিকিং টেস্টের। আপনারা কমেন্টে বলে দিবেন যে কে ভালো করতেছে। থার্ড কোশ্চেন, সামিরা, হাউ ডু পিপল লার্ন টু প্লে গেমস ইন ইউর কান্ট্রি? Well, I think it just comes out naturally. You don't have to teach a kid how to play games because right now in today's generation, when a child throws tantrum, what do the parents do? Like what I've seen in my household as well is that they give them the phone, so they start watching YouTube videos, and through YouTube videos, there are basically specific ads for children when they're watching a nursery rhyme. So that's how they're able to like learn how to download that game, play that game. It's just by default. It doesn't like you don't have to specifically teach them how to play the game. It just comes out naturally. That sounds sweet. Zahid, how do people learn to play games in your country? Actually, it comes by default when you give your children
a mobile device or an electronic device, let's say a laptop, tablet, they're going to use it in different ways. For example, through YouTube, watching YouTube videos. It's all started by watching some videos, and they click on those ads shown to them, and through these links, they are diverted to those games, specific games. So it's all engineered, and the thing they have to do is, all they have to do is use the phone and watch some random videos, and the rest will be done by default by the engineers, the social media engineers, as well as those in YouTube. So yeah, that's pretty much it. Excellent. Samira, do you think it's important for people to play games? To some extent, yes, because how are you gonna? What is the child gonna do when they're bored? Like if they don't have any games to play. Right now, like during the COVID situation for the past 2 years, we were not able to go outdoors, right? So they learned how to play games through their phones, so their screen activity increased. But then, yes, we shouldn't always make sure that they always play games on their phones, because again, it's not good. It does not lead a healthy lifestyle. It should be a 50-50 thing where yes, they're learning. It should be educational as well, because some games are not good because they teach you something that's not good for the environment or for yourself. Zahid, do you think it's important for people to play games? Obviously, it is very important, because if it's in terms of playing games that are outdoor, I would say it's really important to keep themselves busy with their friends and create a communication and bonding between their friends. But when it comes to online games, I wouldn't be supporting it as much as I do support those outdoor games, because these days most of the new generation, let's say like us, people like us, they are indulge themselves in playing mobile phone games and other indoor games. So when it comes to outdoor, I would say, yeah, it's really crucial. Thank you very much, Jahid. So our part 1 is over. আমরা দেখি যে কে কি কমেন্ট করেছেন। রাফসান, শাহজাদ আমাদেরকে লাইক দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুব ভালো হয় আপনারা যদি আমাদের লাইভটিকে শেয়ার করে দেন এবং কমেন্ট করেন। রেজাউল লিখেছেন অল দ্য বেস্ট বোথ। আচ্ছা, দুজনেই ভালো বলছেন। ফেরি কুইন কিশোরগঞ্জ থেকে দেখছেন। রেজাউল অনেকগুলো কমেন্ট করেছেন, আমরা এখন এগুলি পড়তে পারছি না, আপনাকে অবশ্যই আমরা পরে অ্যান্সার করে দিব। এবার আমরা পার্ট 2 তে যাচ্ছি, ইজ কিউ কার্ড। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক ফর 1 minute, then you have to deliver lecture 1 to 2 minutes. Are you ready, Samira? So Yes. your topic is describe an open air or street market which you enjoyed visiting. Well, I haven't been to an open air market in over 2 years because I just don't have the time to go out. And now, right now, the situation isn't the best that we can go out because it's so hot. But I think back in 2019, I visited a open air market back in Dubai. It's called TFC. So basically, over there, it's like all stalls are divided into different countries. So every stall is dedicated towards its countries, and they have different things from their countries, their specialty. So I think I've been to a few stalls, especially with the ones from Pakistan, India. I think I was just keenly impressed in that area because I just loved how they presented their food. I love food, so I just explored the food from different countries, and then I was able to buy a few clothing items, a few jewelry items that I really liked, because we usually don't get those things in Dubai. So this was a great way of showcasing their country's need, their country's specialty. So I really like to join there. Thank you very much. Zahid, describe an open air or street market which you enjoyed visiting. Well, I used to visit this market, it's open air market called New Market, which is really present in Dhaka. It has a lot of variety of things available over there, let's say from clothing till the grocery things as well as food items. Therefore, I used to enjoy going there to buy each and every types of things. Usually that I buy, I can get it over there at a very similar place. And back in Saudi Arabia, where I used to live, there was such kind of open air places. Let's say it was held once upon a time, like a fair, like a weekly fair or a monthly fair, or sometimes it's yearly. So there, from different countries, from different nations, there is to come representative to represent their best thing. For example, like the Pakistanis, they used to come and present their clothing, like the sherwanis and those ethnic wears. And some from France used to come and present their perfumes and other fragrances. And the Italians used to come there and present their clothing items like
the shoes, those very expensive and leather shoes, as well as the suits, the bespoke suits to be specific about. And the Swiss people, they used to bring their watches, the different selection of watches, for example, like Hublot. They have a good collection of Hublot watches. So to attract different countries and different customers, they used to hold this mostly once a year. As from Bangladesh, people used to go there to present their products like the jute industry and the potential they have in producing those clothings and outsourcing these things. They used to present this type of materials and their products to the other country people and other customers. So it was really a good thing visiting this all the time. I used to look for these events and keep track of them. When this used to held, I used to go and pay a visit and look for different kinds of businesses taking place and gather my knowledge and assess them, assess those odds and events, and apply it to my business as well. It's all about international business, to be specific about. Thank you very much, Zayed. You did great today. So now the time about the announcement of your score. So today, both of your score is same today. Samira, you scored today 8 in IELTS speaking test, as well as Jahed 8 today. So last day maybe it was 7.5, but today it is 8. So তোমরা রেগুলারলি প্র্যাকটিস করছো, তোমাদের স্কোর কিন্তু বাড়ছে। শুরুর দিকে তোমার স্কোর ছিল 6.5, 7, 7.5, আজকে কিন্তু 8 চলে আসছে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা যদি এইভাবে রেগুলারলি স্পিকিং প্র্যাকটিস করি কোনো মেন্টরের সাথে, কোনো টিচারের সাথে, তাহলে কিন্তু আপনার স্পিকিং অবশ্যই ইমপ্রুভ হবে। রেগুলারলি আপনাকে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে, আপনার স্পিকিং পার্টনার থাকা উচিত, তার সাথে ইংলিশে কথা বলা উচিত। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহজাদ লিখেছেন বোথ অ্যান্সার্স আর অন পয়েন্ট, যে দুজনের অ্যান্সারই ঠিকঠাক ছিল। আর এস কে অনেক অ্যান্সার, অনেক কমেন্ট করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনো যারা লাইভটি শেয়ার করেনি, আপনারা লাইভটি শেয়ার করে দিয়ে শেয়ার ডান দেখে দিতে পারেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের এই মুহূর্তে আরেকটি ক্লাস আছে, সেই জন্য আমরা আমাদের আজকের এই লাইভটি সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে এখানেই শেষ করে ফেলছি। আমরা পার্ট 3 তে যাচ্ছি না, অন্য আরেকদিন লাইভে আমরা পার্ট 1, 2, 3 পুরোটা শেষ করে দেখাবো। আর আপনারা জানেন যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স এবং হচ্ছে গ্রামার। সো তাদের ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল, প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো ছিল, লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমি বলছি হ্যাঁ কিছু ওয়ার্ড হয়তো আরো ভালো ইউজ করতে পারতো তারা। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি মোটামুটি তাদের গ্রামার ঠিক ছিল, তাই তাদের স্কোরটা এসছে 8। সো আমি আশা করি যে তোমরা খুব ভালো করে ট্রাই করো যাতে করে রিয়েল পরীক্ষায় তোমরা জাহেদ এবং সামিরা 9 on 9 পেতে পারো। তোমরা জানো যে লিয়াকাতে অলরেডি অনেকে আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে, আমাদের লিয়াকাত আইএলটিএস ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা যান দেখবেন যে ভিডিও দেওয়া আছে। অনেক স্টুডেন্টরা অলরেডি আমাদের স্পিকিং সেকশনে 9 on 9 পেয়েছে এবং অন্যান্য মডিউল তার 9 পেয়েছে, রিডিং এ 9 পেয়েছে, লিসনিং এ 9 পেয়েছে, স্পিকিং এ তো অনেকেই 9 পেয়েছে। সো আপনারা আমাদের লিয়াকাত আইএলটিএস ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন, সেখানে অনেক ভিডিও পাবেন, সেখান থেকে আপনারা আপনার নিজে থেকে ইমপ্রুভ করার অনেক টিপস এবং টেকনিক্স গুলো পেয়ে যাবেন। আর যারা আমাদের সাথে লাইভে এসে কথা বলতে চান, আমি একটি নাম্বার দিচ্ছি, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন 01945666777। আবারও বলছি 01945666777। আরেকটি নাম্বার বলছি 01872313131। এটা আমার নাম্বার 01872313131। আর আমাদের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। জাহেদ এবং সামিরা তোমরা ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বেস্ট অফ লাক। Thank you for having us. Thank you. ওয়েলকাম।